హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు థింక్చాంప్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ ప్రోగ్రామ్స్ పార్ట్ 35 చూద్దాం. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ప్రీవియస్గా మనం కొన్ని లాజిక్ బిల్డింగ్ లైక్ లాజిక్స్ యూస్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ చూసాం. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ సమ్ ప్యాటర్న్స్ అనమాట. లైక్ కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఒక 2 ప్యాటర్న్స్ చూద్దాం. అండ్ అప్కమింగ్లో ఒక్కొక్క ప్యాటర్న్ గురించి లైక్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్లో చూద్దాము. అండ్ నేను ఒక మోడల్ చెప్తాను అండ్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఆల్ఫాబెట్ ప్యాటర్న్. సో ఐ నీడ్ టు టేక్ ద ఆల్ఫాబెట్స్ ఎలాగంటే లైక్ క్యాపిటల్ ఈ అండ్ క్యాపిటల్ బి అండ్ సి, దెన్ సి, డి, ఈ. ఇలా నాకేంటంటే ఆల్ఫాబెట్స్ అన్ని లైక్ ఒక లెఫ్ట్ ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ప్రింట్ అవ్వాలన్నమాట. దట్ ఈస్ మై మోటో. సో అండ్ నేను తీసుకున్న ఒక లైక్ లెటర్స్ ఏంటంటే ఆల్ఫాబెట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం తీసుకుంటున్నానంటే ఆల్ఫాబెట్స్ అన్ని ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాను, విచ్ ఇస్ ఏ. ఓకే, అది కూడా నేను లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ గా స్టోర్ చేస్తున్నాను అనమాట బై యూజింగ్ ద డిఫాల్ట్ మెథడ్ విచ్ ఇస్ స్ట్రింగ్ ASCII అండర్స్కోర్ లైక్ అప్పర్ కేస్ ఆర్ లోయర్ కేస్ యువర్ విష్. ఓకే, సో ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అనే మాడ్యూల్ ఫస్ట్ మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే దాంట్లో ఉన్న ఫంక్షన్ మెథడ్ని మీరు వాడుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ స్ట్రింగ్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు నా దగ్గర లిస్ట్ ఆఫ్ లైక్ ఆల్ఫాబెట్స్ అన్నీ కూడా స్టోర్ అయి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే 0 ఇండెక్స్ పొజిషన్ నుంచి. అంటే లిస్ట్కి ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ ఉంటాయి కదా, నేను 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఫర్ I in range of 1, 8. Okay, so 1 to 8 ante I need to repeat the loop for 7 times. Okay, then for j in range of I, so every iteration లో అంటే 1 టైం లూప్ రిపీట్ అయిందా అంటే జే కూడా సో దానికి తగ్గట్టు రిపీట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు రిపీట్ అయిన ప్రతిసారి నాకు కండిషన్ చెక్ చేయాలి. ఇండెక్స్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ లెంత్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్ కి, అంటే నేను స్టోర్ చేసుకున్న ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కి తక్కువగానే ఉండాలి. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ ఇండెక్స్. ఓకే, ఒక్కొక్క ఆల్ఫాబెట్ని నేను ప్రింట్ చేసుకుంటూ రావాలి కదా, సో ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు increment the index position. This is actually the quite simple approach. సో ఒకవేళ మీకు అనదర్ అప్రోచెస్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా సో మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను లిస్ట్లో ఆల్ఫాబెట్స్ అని స్టోర్ చేశాను. 0 ఇండెక్స్ పొజిషన్ నుంచి లిస్ట్లో నాకు ఒక వాల్యూని రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి నేను లూపింగ్ యూజ్ చేసి అండ్ ఎంత లెంత్ వరకు ఆ లూప్ లైక్ ప్రతి ఒక్కసారి నా కండిషన్ చెక్ చేసి అండ్ నేను నాకు ఇండెక్స్ పొజిషన్తో ఈ లిస్ట్లో స్టోర్ అయిన ఆల్ఫాబెట్స్ ఒక్కొక్కటి దాన్ని ప్రింట్ చేస్తాను. అన్ని నాకు ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ లైక్ సైడ్ బై సైడ్ రావాలి కాబట్టి ఐల్ బి యూజింగ్ ద ఎండ్ టు మేక్ ఇట్ హారిజంటల్. ఓకే, లెట్ మీ రన్ ఇట్. ఇక్కడ చూడండి, నాకు మొత్తం A to Z వాల్యూస్ అన్ని కూడా నేను లిస్ట్లో స్టోర్ అయింది ఒక్కొక్కటిగా ప్రింట్ అయింది. ఓకే, సో ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ లైన్లోకి వెళ్ళిపోవడానికి. అంటే ప్రతి ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ అయిపోయిన వెంటనే నాకు నెక్స్ట్ లైన్లో నెక్స్ట్ రావాలంటే ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ అయిపోయిన వెంటనే నెక్స్ట్ లైన్లో నాకు నెక్స్ట్ లూప్ రిపీట్ అవ్వాలన్నమాట, అందుకు యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఐ థింక్ యూ గాట్ అన్ ఐడియా అబౌట్ ఇట్. సో సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే నంబర్ ప్యాటర్న్ ఇన్ ద సెన్స్ ఐ నీడ్ సేమ్ పైన ఆల్ఫాబెట్స్ ఎలాగైతే ఆర్డర్ తీసుకున్నానో ఇప్పుడు నంబర్స్ ఆర్డర్ అది తీసుకుంటున్నా. ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ నంబర్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకే, సో అండ్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ద లూప్ ఫర్ I in range of 1, యువర్ విష్ లైక్ మీరు ఎంతనే ఇవ్వచ్చు. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యాజ్ 1, 5. ఒకవేళ మీకు ఎక్కువ స్పేసెస్ వస్తున్నాయంటే యూ కెన్ డిక్రీజ్ ద లూప్ ఆల్సో ఫర్ j in range of I. సో ఇప్పుడు I అనేది ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుందో j అనేది ఆల్టర్నేట్గా ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ టు ఫాలో. కాబట్టి j అనేది ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ I తీసుకున్నాను. ఐ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ద నంబర్ దట్ టు ఇన్ హారిజంటల్, అంటే ఇన్నర్ లూపింగ్లో నాకు అన్ని వర్టికల్గా కాకుండా హారిజంటల్గా ప్రింట్ కావాలి కాబట్టి ఎన్ యూజ్ చేస్తున్నా. అండ్ నాకు నంబర్ ఇంక్రిమెంట్ కావాలి అంటే 1 తర్వాత 2 రావాలంటే ఇక్కడ నేను I మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు, ఒక నంబర్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి. ఆ నంబర్ని నేను నమ్ అనే దాంట్లో స్టోర్ చేశాను, దాన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నా. అండ్ ప్రతి ఇన్నర్ లూప్ అయిపోయిన వెంటనే నాకు నెక్స్ట్ లైన్లో రావడానికి ప్రింట్ యూజ్ చేస్తున్నాను. యా, సో లైక్ దిస్ విల్ గెట్ లైక్ 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8, 9, 10. So I think you got an idea regarding how to print the number pattern and also alphabet pattern.
So we'll see the, I mean, next patterns in upcoming videos. I think if you like the video, do like, share, and subscribe.